Good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated 10th July 2020. So these are the listed articles we are going to discuss. Let us start our discussion. First news: Judiciary versus political criminalization. Politics, criminalization in politics, very important topic. So how the criminalization governance topic la criminalization. So mains examination la the questions can be asked. How to rectify the criminalization in politics இல்லைன்னா impact of criminalization in politics அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசன்ட்லி ஃபெப் 2020 சுப்ரீம் கோர்ட் கேவ் அன் ஆர்டர் டு ஆல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். ஸோ எம்பிஸாக இருக்கட்டும் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்ஸாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒய் யூ ஆர் செலக்டிங் தட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்றத சொல்லணும். அண்ட் தென் அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ். ஸோ ஒய் பீப்புள் ஆர் செலக்டிங் த கிரிமினல் ஆன்டிசடன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் ஒய் ஆர் குவாலிஃபைங் தோஸ் பீப்புள் அப்படின்றதையும் சொல்லணும். அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா இட்ஸ் அ கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் 2019 எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட எம்பிஸில் 43% எம்பிஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லமெண்ட் ஆர் ஹேவிங் கிரிமினல் கேசஸ் பெண்டிங் இன் த கோர்ட். ஸோ இது பீப்புளோட லைக் ரைட்ஸை வந்து கர்வ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ if people are not giving a right candidate to select a person அப்படின்றது. So that's the issue. What did the earlier orders require அப்படின்னா சேம் தான். ஸோ each candidate shall submit the sworn affidavit. ஸோ ஃபினான்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், கிரிமினல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். அது மாதிரி அதை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து ரைட்டிங் மூலமாக பீப்புள்ஸ்க்கு தெரியப்படுத்தணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்ஃபார்ம் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்னென்ன கேசஸ் இருக்குது அப்படின்றது. அப்புறம் சோஷியல் மீடியாஸில் வெப்சைட்ஸில் தே ஹவ் டு ரிலீஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும் எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஆர்டர் அடிப்படையில். பட் தே ஆர் நாட் ஸ்டில் டூயிங். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ ஓட் பேங்க் அவங்களுக்கு போயிடும் அப்படின்றது. ஒய் த ப்ராப்ளம் பெர்சிஸ்ட் அப்படின்னா சர்வே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட், கிவ் அ குட் கவர்னன்ஸ், குவாலிட்டி கவர்னன்ஸ் கொடுக்கணும். பட் கிரிமினலைசேஷன் இன் பாலிடிக்ஸ் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் குண்டாஸ் and then make lot of corruptions etc. So பீப்புளுக்கு வந்து கரெக்டாக போய் சேராது, இது ஒரு ரீசன். அண்ட் தென் பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறது ஒரு சாய்ஸாக வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங், இல்லீகல் ஃபண்டிங் வருது. அப்புறம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் நாட் ஹெல்ப். ஸோ ப்ராப்பரான லா இல்லை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. வே ஃபார்வர்ட் எடுத்தோன்னா மானிட்டரிங் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹேவ் டு ஆக்ட். அண்ட் தென் அஃபிடவிட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக மானிட்டர் பண்ணணும். வெப்சைட்ஸில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, பீப்புளுக்கு அதை தெரியப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் ஸோ இட் வில் இம்ப்ரூவ் த டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் தென் ரெடியூஸ் தி பீப்புள் வில் ஹாவ் த சாய்ஸ் டு செலக்ட். ஸோ இது வரைக்கும் பீப்புள் வந்து ஒரு நல்ல கேண்டிடேட் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு கேண்டிடேட் வாக்களிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸையும் கொண்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா நன் ஆஃப் தி அபவ் ஆப்ஷன்ஸ் வில் ஹாவ் டீத். இல்லைன்னா அந்த லாவுக்கு ஒரு லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லைன்னா ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கிவ் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றத வே ஃபார்வர்ட்ல நீங்கள் அதை சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் செகண்ட் நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டா மலபார் நேவல் எக்ஸசைஸ். யூ பீப்புள் நோ தட்ஸ் ட்ரைலேட்டரல் எக்ஸசைஸ் தான் இருக்குது. ஜப்பான், இந்தியா, யூஎஸ் கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்தியா இஸ் லைக் திங்கிங் டு ஆட் லைக் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ ரொம்ப வருஷமாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா. இது வரைக்கும் நம்ம நான் மெம்பர் கேட்டகரியில் அவங்களையும் சிங்கப்பூரை அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 1992 இது ஆரம்பிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட எல்லா இதுலேயுமே அவங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் மெம்பர் ஸ்டேட்டஸில். ஸோ பை த ரிக்வஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா we are ready to லைக் ஜாயின் ஆஸ்திரேலியாவை வந்து மலபார் எக்ஸசைஸில் ஒரு பார்ட்னராக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு we are லைக் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா டு கவுண்டர் சைனா. ஸோ குவாடிலேட்டரல் எக்ஸசைஸ் மிலிட்ரி அலையன்ஸாக உருவாகும். இந்தோ பசிபிக் ஏரியாவில் ஃப்ரீ நேவிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் தென் இட் வில் கிவ் மோர் லைக் இரிட்டேஷன் டு தி சைனா. அண்ட் தென் இதில் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக நமக்கு லேண்ட் பார்டர் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது. மியூச்சுவல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சப்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இந்தியா வாஸ் சைன்ட், ஸோ கோயிங் டு பி சைன்ட். ஸோ ரீசெண்டாக பயலாட்டரல் அந்த மீட்டிங்கில் விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸில் லைக் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஆஸ்திரேலியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரும் அதை சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது சீக்கிரத்தில் அது நிறைவேறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, அது கன்க்ளூட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் தென் குவாடிலேட்டரல் செக்யூரிட்டி டயலாக் நான் வந்து சொன்னால் குவாட் அக்ரிமெண்ட் அடிப்படையில். ஸோ ஜப்பான், இந்தியா அண்ட் தென் யூஎஸ், ஆஸ்திரேலியா இஸ் நெகோஷியேட்டிங் ஃபார் த குவாட். ஸோ இட் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி லெவல் த்ரெட்னிங்கை வந்து குறைக்கிறதுக்கு, இந்தோ பசிபிக் ஏரியாவில் குறைக்கிறது உருவாங்க. நேவிகேஷன், ஃப்ரீ நேவிகேஷன் இந்த இந்தியன் ஓஷன் ஏரியா as well as லைக் இன் தி சவுத் சைனா சி அந்த டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவில் யூஎஸோட ப்ரெசன்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ப்ளஸ் இந்தியன் ஓஷன் ஏரியா இதோட ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ சைன் திஸ் அக்ரிமெண்ட் இந்தியன் ஓஷன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட
power autonomy will go. ஸோ யூஎஸோட நேவி ஷிப்ஸ் வந்து இந்தியன் ஓஷன் ஏரியாவில் ஃப்ளூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அது நம்ம ஓப்பன் டோர் கொடுக்கறது மூலமாக ஸோ இட் வில் கர்வ் தி அட்டானமி ஆன் இந்தியன் ஓஷன். தட்ஸ் அ ட்ராபேக். அண்ட் த மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டை கர்வ் லைக் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இட் வில் லைக் சைனா நமக்கு நார்த்தன் பவுண்ட்ரியில் லேண்ட் பவுண்டரிஸில் த்ரெட்னிங் கொடுத்தாச்சுன்னா மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த லைக் ரீசன்ஸ் சைனா வில் கெட் இரிட்டேட்டட் பை திஸ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ as well as trilateral agreement நம்ம சேர்க்கறதுனால. Then so third news, international covenant on civil and political rights. So yesterday I have given this details. Special rapporteurs were appointed, like அவங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கவர்னன்ட் ஆன் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல். இதை நான் சொல்லாமல் விட்டேன், அதனால தான் டுடே ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் ஆர்டிகல். இன்டர்நேஷ்னல் கவர்னன்ட் ஆன் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் வி ஆர் த பார்ட், அண்ட் தென் கமிட்டி அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சரில் வி ஆர் த பார்ட். So we have to follow human rights council இருக்கிறதுனால, human rights United Nations human rights council இருக்கிறதுனால we have to follow some rules and regulations. So we have signed 1976ல இது கொண்டு வரப்படுது. 1966ல it was signed, and then 173 members இந்த சிக்னேட்டரியாக இருக்காங்க. 6 members சைன் பண்ணியிருக்காங்க வித்தவுட் ரேட்டிஃபிகேஷன்ஸ். இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் கொடுக்குற இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம், ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம், ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி, எலக்ட்ரல் ரைட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண. சப்போஸ் இது தடுக்கப்படும் போது தே வில் கம் அண்ட் மானிட்டர். அதான் இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடந்திருக்கு. தென் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர், இது இந்த கன்வென்ஷனில் வி நெவர் சைன்ட் இட். ஸோ தே கான் மேக் ஃபோர்ஸ் ஆன் திஸ். ஸோ இதுவும் வந்து இன்ஹியூமேன் பனிஷ்மெண்ட்ஸை தடுக்கிறது, க்ரூவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஆன் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு, இதை தடுக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. தேர்ட் வந்து த கமிட்டி அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர். ஸோ வி ஆர் த பார்ட் ஆஃப் திஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் த கமிட்டி அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சர் அண்ட் தென் ஐசிசிபிஆர் இன்டர்நேஷ்னல் கவர்னன்ட் ஆன் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அடிப்படையில் நம்மகிட்ட கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இமீடியட்லி இந்தியா ஹேவ் டு டேக் ஆக்ஷன், அதர்வைஸ் தே வில் take this report to the United Nations. Then fourth news on the Australia suspends extradition treaty with Hong Kong. Hong Kong கூட extradition treatyன்றது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு நாட்டில் இருந்து தப்பு பண்ணிட்டு லைக் எஸ்கேப்பிங் டு அதர் கண்ட்ரி, ஸோ சீக்கிங் அசைலம் ஆர் அப்ஸ்காண்டிங். ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம இந்தியாவும் யூகேவும் சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸ்ட்ரடிஷன் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூகே இருக்கக்கூடிய விஜய் மல்லையா போன்ற பர்சன்ஸை வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரடிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங், தட் ப்ராசஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஹாங்காங் அட்டானமியில் இருந்துச்சு. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைனா, பட் இட்ஸ் ஹேவிங் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்டஸ் இருந்ததுனால ஸோ ஆஸ்திரேலியாவும் ஹாங்காங்கும் எக்ஸ்ட்ரடிஷன் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணாங்க. இப்போ ஹாங்காங்கில் சைனா வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி லா பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா ஹாங்காங்கில் நிறைய பீப்புள் லைக் அரெஸ்ட் பண்ணுறது, செக்யூரிட்டி த்ரெட்னிங் இருக்கிறதுனால ஸோ தே கேன் பி அரெஸ்டட் அண்ட் தே கேன் பி டார்ச்சர். ஸோ தட்ஸ் ரீசன் தே எஸ்கேப் டு ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன் போன்ற கண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்கு அசைலம் கொடுத்துருக்காங்க, விசாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பர்மனெண்ட் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான விசாஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமில் எக்ஸ்ட்ரடிஷன் ட்ரீட்டி கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா சைனாலேருந்து அப்ஸ்காண்டாக இருக்கக்கூடிய பர்சன், ஸோ நேஷனல் செக்யூரிட்டி லாவுக்கு பயந்து அவங்க உயிருக்கு பயந்து ரிஃப்யூஜியாக இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் கேன் பி ஹேவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரடிட்டட். தட்ஸ் த ரீசன் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனிவே, ஸோ இதை நேற்றுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ May 23 நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் எனி பீப்புள் ஹேவ் டவுட், கோ அண்ட் வாட்ச் த வீடியோஸ் and the current affairs PDF. So Hong Kong issues and the special administrative regions given by like British Joint Declaration மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது, and the national security law என்னது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். If anybody want to know, go and visit the yesterday's video as well as May 23rd வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ தென் ஃபிஃப்த் நியூஸ் வந்து ரேவா சோலார் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இட்ஸ் அ 750 megawatt சோலார் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ். அதை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட டார்கெட் வந்து 175 gigawatt ரினியூபிள் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுறது. சோலார் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் 100 gigawatt by 2022 we have to finish. ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் ஏஷியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட். 250 megawatts 3 யூனிட்ஸ் அதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ சோலார் பார்க்கு தான். தென் ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிட்டடும், சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டடும், அப்புறம் மத்திய பிரதேஷ் ஊர்ஜா விகாஸ் நிஜம், தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ பீப்புள், 138 crore இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் கிரிட் பேரிட்டியை உருவாக்குறது ஹெல்ப் பண்ணும், பேரியரை தடுக்கும், ரிஸ்க் ரெடக்ஷன்ஸ்,
பேமெண்ட் செக்யூரிட்டி அது ப்ரொவைட் பண்ணோம். ரினியூபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகிறது ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் தென் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சோலார் ப்ராஜெக்ட் கெட்டிங் ஃபண்டிங் ஃப்ரம் தி க்ளீன் டெக்னாலஜி ஃபண்ட். யூஎன்எஃப்சியோட க்ளீன் டெக்னாலஜி ஃபண்ட் மூலமாக அது ஃபண்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ தட் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். தென் சிக்ஸ்த் நியூஸ் வந்து infant mortality surged in Madhya Pradesh. இன்ஃபன்ட் mortality ரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ 1000 லைவ் பர்த்ஸில் how many children get death. ஸோ அதான் இன்ஃபன்ட் mortality ரேட். இந்த இன்ஃபன்ட் mortality ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய பிரதேசை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பைக் டு லைக் 48. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜாக வி ஹேவிங் இன்ஃபன்ட் 1000 லைவ் பர்த்ஸ் வி ஹேவிங் 32 children getting died. ஸோ இது ஆவரேஜ் எடுத்துன்னா ரூரல் ஏரியாவில் 36 per 1000 and then 23 urban area. ஸோ ஆவரேஜ் 32. மத்திய பிரதேஷ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 52 in rural per 1000 birth and then 36 in urban area. ஸோ ஆவரேஜாக that is 48. The IMR for boys அந்த ஸ்டேட் எடுத்துன்னா 51 அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து 46 இருக்குது. ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரேட். லைக் மத்திய பிரதேஷ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் கேரளா இஸ் த லீஸ்ட் டெத் 7 தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான கன்சர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பர்த் ஸ்பேசிங். ஸோ ஒரு லைக் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த குழந்தை வந்து 1.5 years இருக்குன்றாங்க. இது வந்து டெத்துக்கான மெயின் ரீசன். அப்புறம் ஹை மேல் நியூட்ரிஷன். ஸோ லைக் லாக்டேட்டிங் மதர் வாஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் வித் ஹெல்த். தென் மெட்டர்னல் ஹெல்த் வாஸ் நாட் ப்ராப்பர். ஸோ ஆன்டிநேட்டல் கேர் வந்து ப்ராப்பராக கிடையாது. இதெல்லாமே ரீசன் சொல்லப்படுது. அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ஹெச்எம் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக தென் பிரதான் மந்திரி மாத்ருத்வ வந்தன யோஜனா, ஆஷா ஸ்கீம்ஸ், பீடியாட்ரிக் இன்டென்சிவ் கேர் சிஸ்டம் எல்லாமே ப்ராப்பராக implement பண்ணுறது. ஆன்டிநேட்டல் கேர் அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ஹேவ் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் will help to reduce the maternal mortality rate as well as infant mortality rate. Then seventh news, capital infusion for insurance companies. So public sector undertakes வரக்கூடிய insurance companies ஓட owners யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டா government. So government have to infuse fund because of this COVID-19 situations. There's a capital loss for every bank as well as insurance companies. So insurance companies are under the regulatory of Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA கீழே வரும். கிட்டத்தட்ட 12,450 crore வந்து ஃபண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதில் 3,475 crore was allotted already first tranche. அதுக்கு பிறகு மீதி அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை வந்து லைக் கிளப் பண்ணுறதா இருந்துச்சு, மெர்ஜ் பண்ணுறதா. ஸோ த ஸ்கீம் வாஸ் now rejected. So because of this COVID-19 situation. So that's all. Then 8th news about draft rules for code on wages. So சில சேஞ்சஸ் ஓட திருப்பியும் 7th July ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் பீப்புள்ஸ் கமாண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ 45 days வந்து கமாண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டு திருப்பியும் அது விண்டர் செஷன்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மான்சூன் செஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். The preliminary draft published in 2019, one major change, that is change work requirement for eligibility for minimum wages, other benefits from 9 hours to 8 hours. அது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி 9 hours அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா 1 hour வந்து இடையில பிரேக் வரும் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து தான் 9 hours சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ரெடியூஸ் சேஞ்ச். கோட் வேஜஸ் ஆக்ட் 2009 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ அப்சல்யூட் லேபர் லாஸ் இன்டு மோர் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஸோ வேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மினிமம் வேஜஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொவைடட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங். போனஸ் பேமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு எல்லா தனித்தனி வேஜஸ் வந்து ஸ்கில்டு எம்ப்ளாய்டுனா எவ்வளோ வேஜஸ் கொடுக்கணும், நான் ஸ்கில் எம்ப்ளாயிஸ்னா ஸோ சஸ்டனன்ஸ் ஆகிறதுக்கான வேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ணப்படணும். அது நிறைய கம்பெனிஸ் கொடுக்கறது இல்லை. தட்ஸ் த ரீசன் இட் வாஸ் இன் நியூஸ். தென் எம்ப்ளாயிஸ் கெட்டிங் மந்த்லி சேலரி அந்த 7th ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து 7th கிடைக்கணும். ஸோ லாஸ்ட் வீக்லி சேலரி பெறுறவங்க லாஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக் கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு. டெய்லி வேஜஸ் வந்து அன்னைக்குள்ளே ப்ரொவைட் பண்ணப்படணும். ஸோ இட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அந்த ஃப்ளோர் வேஜஸ். The minimum wages decided by the central government must be higher than the floor wages. Concurrent listல 7th schedule it was mentioned. So calculation of minimum wages எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சன் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்கன்னா 4 people, that is spouse அப்புறம் 2 children, ஸோ இன்க்ளூடிங் தட் பர்சன் 4. இப்போ அவங்களோட கலோரி ரேட் எடுத்திங்கன்னா per
2700 calories per day, 66 meters of cloth அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க 1 இயருக்கு. ரெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவல் டு 10% ஆஃப் த ஃபுட் அண்ட் கிளாத்திங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்புறம் தென் ஃபியூவல், எலக்ட்ரிசிட்டி, மிசலேனியஸ் அது வந்து 20% ஆஃப் மினிமம் வேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் மினிமம் வேஜஸ் கொடுக்கப்படணும். தென் லிவிங் வேஜஸ் இருக்குது, டைப்ஸ் ஆர் தேர். மினிமம் வேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனோட டெஃபினிஷன் அடிப்படையில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். லிவிங் வேஜ் அப்படின்றது சஸ்டனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ சர்வைவ் வித் ஃபுட் எக்ஸெட்ரா. ஃபேர் வேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிவிங் வேஜ் அண்ட் மினிமம் வேஜஸ், ஸோ ரெண்டுமே இருக்கணும். ஸ்டார்வேஷன் வேஜ் அப்படின்னா ஃபுட்டு மட்டும்தான், இன்சஃபிஷியன்ட் டு ஹாவ் அ அஃபோர்டபுள் லைஃப் அது கிடையாது. சரியா? ஸோ இந்த லேபர் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 things were subsumed. இது ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் 1936, மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் 1948, தென் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் 1965, ஈக்குவல் ரெனிமரேஷன் ஆக்ட் 1976. இது எல்லாமே சப்சியூம் பண்ணப்பட்டு தான் இது ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The 9th news, Rabari, Barwad and the Cham. ஸோ இது வந்து எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் கம்யூனிட்டி, ஷெட்யூல் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி ஸ்டேட்டஸ் ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் தென் மிஸ்யூஸ் அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ தே ஆர் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் எஸ்டி பட் இட் வாஸ் ப்ரொவைடட். ஸோ அதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன் நியூஸ். ஸோ 1956 தேவர் ப்ரொவைடட் எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் தலைமை, தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ரேபரி அப்படின்ற கம்யூனிட்டி, தே ஆர் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான். ஸோ தே ஸ்பீக் போப்பா லாங்குவேஜ். அப்புறம் மார்வாரி பீப்புள் இருக்காங்க, பார்சி பீப்புள் இருக்காங்க. உமன்ஸுக்கு வந்து இங்கே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது. அவங்களோட ஷீப் ப்ரீடிங் அண்ட் தென் செல்லிங் மில்ஸ் தான் எங்களோட மெயின் வேலை. அக்ரிகல்ச்சர் வில் பி தேர். இண்டஸ்ட்ரியல் ஜாபுக்கு இன்றைக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஹிந்துவிசம் இஸ் த ரிலீஜியன். தென் பார்வாட் அப்படின்றது பாதாவாட் அப்படின்ற நேம்ல இருந்து. ஸோ ஹூ இஸ் டு Bada means sheep and then Bada refers to compound enclosure, so protector. So women's வந்து lower status and then agriculture, grazing, pastorals தான் இவங்களோட மெயின் ஜாப். and the Hinduismல Krishna is the main supreme god for those people. then Shan எடுத்துக்கினா கத்வி அப்படின்னு பேர். சார், ஸோ இட்ஸ் அ நேம் derived from char which means grazing அப்படின்றது. குஜராத்தி ஸ்கிரிப்ட் தான் இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட். like status of woman is also not good here. Then cattle breeders, Hinduism, yeah. Then scheduled tribes எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1931 அடிப்படையில் scheduled tribes பிரிட்டிஷ் பீரியடில் backward tribes அப்படின்ற பேரில் இருந்துச்சு, who are excluded from and partially excluded from the community. 1931 it was mentioned like this. and in 1935 backward tribes அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொவிஷன் அசம்பிளிஸில் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணப்படுது. ஆனால் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் 336 அடிப்படையில் 342 ஆர்டிகல் 342 எந்தெந்த ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் ஆர் மென்ஷன் அண்டர் தி like listed under the constitution, then that tribal people will be called as ST status கொடுக்கப்படுது. ஸோ 342 லிஸ்டிங் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா the president has the right to make recommendations. ஸோ he can list any people, ஆட் பண்ணுறது, delete பண்ணுறது எல்லாமே அவர் தான். ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி கூட கன்சல்ட் பண்ணி, கவர்னர்ஸ் கூட கன்சல்ட் பண்ணி he will add and then remove those people having ST status. So India பொறுத்தவரை we have a huge population of scheduled tribal people, mainly Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra. இந்த கேட்டகரி பீப்புள்ஸு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்டர் ஆர்டிகல் 15(4) அடிப்படையில் லைக் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புளுக்கும் ஷெட்யூல் ட்ரைபல் பீப்புள், சோஷியல் எஜுகேஷன் பேக்வர்ட் பீப்புள் provided with reservation on education, as well as 16(4) ஜாப்ல reservations, and the 46 so promotion of education and then economic interest அவங்களை ப்ரொவைட் பண்ணணும் டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஸ்டேட் பாலிசி அடிப்படையில். then article 330 and 332, so SC ST பீப்புளுக்கு வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சீட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. and then 338A, that's a national commission for scheduled tribal, and 338 வந்து scheduled caste. that's all. then 10th news வந்து Mongolian Kanjur being reprinted. so it's a Buddhist holy book. actually Tibetan language எழுதப்பட்டது. it was like so Mongolian people வந்து maximum Tibet population, புத்திஸ்ட் பாப்புலேஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ குரு பூர்ணிமா டே இருந்துச்சு இல்லையா, தர்ம சக்ரா டே 4th July 2020. ஸோ அதோட புத்திஸ்ட். ஸோ அந்த டேயில் வந்து இந்தியாவோட நேஷ்னல்
மிஷன் ஃபார் மேனுஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஓலைச்சுவடிகளில் இல்லைன்னா கிளாத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீஜெனரேஷன் பண்ணி டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுறது, அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது, ரீபிரிண்டிங் பண்ணுறது அவங்களோட வேலை. அதே மாதிரி அதர் கண்ட்ரி புத்திஸ்ட் நம்மளோட நம்ம கண்ட்ரியோட ஒரு கலாச்சாரம், அண்ட் தென் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் புத்திஸ்ட் ரிலீஜியன். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். ஸோ மங்கோலியன் பீப்புளும் தே ஆர் லைக் கல்ச்சுரலி லிங்க்டு வித் அஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த காஞ்சூர் அப்படின்ற புத்திஸ்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளை பண்ணுறோம். ஸோ ஆர்டர் அடிப்படையில் ஸோ புத்தாவோட டீச்சிங்ஸ், புத்தாவை பற்றியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதை வந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான வேலைகள். ஸோ 108 வால்யூம்ஸ் ஆகுது. ஸோ இட் வாஸ் டன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் த மிஷன் வந்து நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ். So that's why it was very important. So cultural, like international relations, Mongolia, India, culture, diplomatic relations, you have to know. Culture adipadala, so Buddhist religions adipadala, we have to study. நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். 2003 லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஓலைச்சுவடிகளில், ட்ரெஸ்ஸில் லாட் ஆஃப் ராக் கட் திங்ஸ் வர் தேர், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி லித்தோகிராஃப்ஸ், பிரிண்டட் வால்யூம்ஸ் ஆர் நாட் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து திருப்பி எடுக்கிறதுக்கான வேலைகளை செய்கிறது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் லாஸ்ட் நியூஸ், இந்தியாஸ் மேரிடைம் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரென்தன் அவர் கவுண்டர் சைனாவை பண்ணணும் அப்படின்னா மேரிடைம் செக்யூரிட்டியை நம்ம ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கிள் எக்ஸ்பிளனேஷன். கால்வான் வேலியோட டார்கெட் நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து சைனாவோட எக்ஸ்பான்ஷனை முறியடித்தோம். எனிவே ஸோ 20 soldiers were died because of that. ஸோ எனிவே சைனா இப்போ டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸில் தே ஹவ் ட்ரான் பிகாஸ் ஆஃப் ரீசன். லைக் வி மேட் லாட் ஆஃப் டயலாக் வித் ஆஸ்திரேலியா as well as we are moving ahead like with US etc. So that's the reason like அவங்க withdraw பண்ணியிருக்காங்க. And then செக்யூரிட்டி இம்பேரட்டிவ்ல நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பீல்ஸ் ப்ராஜெக்டில் ஸோ they have already covered us இந்த இந்தியன் ஓஷன் இது. ஸோ அதில் நம்மளும் வந்து கரெக்டாக அதை கவுண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு பில்ட். அதான் இங்கே இந்த மேப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் டொக்கும் போர்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஸ்ரீலங்காவில் வி ஹேவிங் அ பேஸ் ஹியர், ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லா கண்ட்ரிஸ் கூட வி ஆர் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆல்ரெடி. வி ஹேவிங் சேட்டலைட்ஸ், வி ஹேவிங் ரேடார் சிக்னல்ஸ் இன் மால்தீவ்ஸ், மொரிஷியஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சைனாவோட ப்ரெசன்ஸ் ஆன் இந்தியன் ஓஷனை சைனாவை கவுண்டரிங் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் பாலிசியை. ஜியோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆன் இந்தியன் ஓஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட சீலைன் கம்யூனிகேஷன்ஸை தடுக்கிறதுக்கு சைனா முயற்சிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அதெல்லாம் பாதுகாக்கப்படணும். அண்ட் தென் வி ஹேவிங் இந்தியன் ஓஷன் வந்து ஒரு ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது, குளோபல் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கண்டக்டிங் அ மிலியன் நேவல் எக்ஸசைஸ். அதை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். கிட்டத்தட்ட 20 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே இதில் பங்கேற்க, இன்க்ளூடிங் அந்தமான் நிக்கோபாரில் நம்ம நடத்துகிறோம் இதை எவ்ரி பையனியல். ஸோ biennially we are conducting 2 years we are conducting this like naval exercise. ஸோ கிட்டத்தட்ட 20-30 கண்ட்ரிஸ் வரைக்கும் இதில் பங்கேற்றிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இன்க்ளூடிங் யூஎஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. தென் வே ஃபார்வர்ட் எடுத்துன்னா சாகர் பஞ்சாயத், சாகர் வி ஹேவிங் எ சாகர் இனிஷியேட்டிவ், ரைட்? ஸோ செக்யூரிட்டி க்ரோத் ஃபார் ஆல். அதே மாதிரி சாகர் பஞ்சாயத் யூ ஹேவ் டு கிரியேட். ஸோ இந்தியன் ஓஷன் ஏரியாவில் யார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, யார் ஃப்ரீ நேவிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுற, யாரை கவுண்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான. ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ வாட்டர் நேவல் கேப்பபிலிட்டி அதிகப்படுத்துறது, கவுண்டரிங் சைனா as well as அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட சேர்ந்து வி ஹேவ் டு கிரியேட் பஞ்சாயத்து அப்படின்றது தான். ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ், அது ஃப்ரீ நேவிகேஷன் பாபேல் மந்தீப்பில், அது மாதிரி ஸ்ட்ரைட் மலாக்கால. ஸோ எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த ஆர்டிகுலர் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ now the time for, so that's all about today's current affairs students. Now the time for the MCQ. So daily current affairs MCQ 10th July 2020. First news, first question, with reference to agriculture infrastructure fund, consider the following statements. So statement number 1, the fund strictly provides a short-term debt financing facility for investment in post-harvest management infrastructure projects. Second, the fund will be managed and monitored through an online management information system. Which of the statements given above is correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. So answer it first.
Second question with reference to Ranthambore National Park, consider the following statements. So, statement number one: this national park is located at junction of Araval and Vindhya range. Second statement: the moist deciduous forest type is mainly found in this national park. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. The third question considers the following statements. Statement number one: measles is a contagious bacterial disease. Second, rubella is a mild viral infection that mostly affected children and young adults. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. So four options are there: A one only, B two only, C both, D neither. So fourth question with reference to open sky agreement. Consider the following statements. Statement number one: it allows the airlines to operate an unlimited numbers of flights between the selected cities of two countries. Second, India doesn't have open sky agreement with any country. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. Do it fast, very easy questions. Fifth question: which of the following is are correct regarding the state election commission? So options are four options, four statements are there. It has been entrusted with the function of conducting elections for state legislative assemblies. Second statement: the state election commissioner is appointed by the governor. Third statement: its tenure and appointment are directed as per the law made by the state legislatures. So, select the correct answer using the code given below. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 only, D 1, 2 and 3 only. So with reference to UNCLOS maritime zones, consider the following statements. Statement number one: the coastal states have sovereignty and jurisdiction over territorial sea. Second statement: the contiguous zone extends seaward up to 24 nautical miles from its baseline. So, which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. So, seventh question with reference to the affordable rental housing complexes, consider the following statements. Statement number one: the Union Cabinet has given its approval for developing affordable rental housing complexes for urban migrants who are as sub-scheme under the Atal Mission and Regeneration and Urban Transformation. Second statement: existing vacant government-funded housing complexes will be converted into ARCC through concession agreements for 25 years. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. Read first. So eighth question with reference to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So answer the following statements. Statement number one: the Union Cabinet has approved further extension of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana as a part of economic response to COVID-19 for another 5 months from July to November 2020. Second statement: expenses on extended Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana are to be borne by central and state governments. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. Ninth question with reference to the Operation Samudra Setu, consider the following statements. So, statement number one: this operation was undertaken by the Indian Navy in close coordination with Ministry of External Affairs, Home Affairs, Health, and various other agencies of the Government of India and state governments. Second statement: Indian Navy has previously undertaken similar evacuations operation as a part of some Operation Sukhun in 2006 Beirut, Operation Dragat in 2015, that is in Yemen. So which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither.
B neither. So this news is a part of May month. So it's not a part of July month. So anyway, we will have to know about it. So very important news. So 10th question, according to the latest World Drug Report of the United Nations Office on Drugs and Crime, the fourth highest seizure of opium in 2018 was reported from which of the following country? So options are A, Iran, B, India, C, Pakistan, D, China. So that's all, students.